mwaka 2024 mwaka gwotandise okubanga tugusiibula era mu njogera ennyangu tuyinza okugamba nti 2024 naye atandise okubanga anyeenya mu ttanka ng'enjogera yedda bwe yali bulako myezi mitono nnyo myezi mibale mwezi ogw'ekkumi 11 12 tulabike nga nagunno omwezi nagwo omwaka guno tugusiibula kitegeeza ki buli ku nyongera kubanga nkujjukisa kitegeeza ki otutuuka mu gino emyezi egisembayo giba myezi gya kwongera kwekuba mu tochi kwongera kulaba ku biki byetakoze bulungi mu guno omwaka biki bitatambudde bulungi olwono bye tuba tutandikirako omwaka ogujja it is normal kya buntu osobola okuba nga olemereddwa omwezi guno osobola okuba nga olemereddwa ogulemeddwa omwaka guno ng'ebintu bino byateekateeka okubanga guno omwaka obutuukidde guno omwezi ogw'omwenda nga so far you have only achieved like 30%. It is normal bigaananga tunacho circumstances n'ebigwa bitalaze ebintu ng'ebirala mukwano gwange so kitegeeza ki ebyo bitatambudde bulungi tuba tulina sooka tubyongezeeyo omwaka ogujja bye tuba tutandikirako oyinza okuba munange wateekateeka okuba nga ogula poloti nga bituukidde wano obudde myezi kitandise okuba nga giggwerera ng'olaba ddala ne ssente zinyiri ezigula poloti tonazifuna abamu ku bimwalina nga business mwagala at least ko capital yeyongeremu nga bituukidde kati ng'ebintu bikyaga toggwamu maanyi toggwamu ssuubi ate waliwo ebintu ebyo osobola okuwongezaayo n'ogamba ti kino bwe kiti njagala okuba nga nkitandikirako omwaka ogujja naye nga sofa nga awo tetunabatuukawo okyasobola okulemerako kubanga emyezi gyekyali tukyalinayo omwezi ogw'ekkumi 11 12 byolaba ekyenjawulo ekiyinza okuba nga ate kikolebwa n'osobola okuba nga mukwano gwange ate 2024 takusalira ddala nyongera okuba nga mbabuuzaako naye beebaza ebyo gye mutuusezaako engalo bakolesayo mu weekendi ababaddeko mu masinzizo ababaddeko mu byalo ababadde n'emikolo egy'enjawulo ogamba kwanjula kukyala ababadde n'embaga bagenza okwabya ennyimbe mwena nyongera okuba nga mbakolesaayo nembeebaliza Katonda eyabatambuza obulungi era bagenzeeko nga weekend mukwano gwange gutera kuba nga ogikwata ne famire yo nga famire ey'omu kyalo nawe nyongera okuba nga ate mukwano gwange nkukolesaayo ng'okomyewo right now mu kibuga abamu ku mwe mukyali mu kyalo naddala kati ng'abasuubuza abasuubuza emmere nga bagenze ku weekend agenda ate akyanoonya matooka akyanoonya mbuzi akyanoonya bumunde kulaba nga atisika kawungezi kona ku lwalira akabbalaza akomawo mu kibuga ate ayongera okuba nga akakabi nyongera okuba nga mbabuuzaako n'embebaze mujje mutuusizzaako engalo mwabatulabira mu butale obw'enjawulo programu eno munzikirize njiweereze abantu abakolera mu butale obw'enjawulo abakyala abaana abavubuka bataata gwe kasiko okimanyi nti okolera mu butale daddala obutale obw'emmere bali mukulira ddala omulimu gwa ttendo nnyo abali eruka yaawo wonna nyogera okuba nga programu eno ngibaweereza mbabuuzaako abali mu katale k'entebe wano waffe mu kibuga Nakasero wano ne munyogera okuba nga mbabuuzaako abali mu katale k'emikono abali mu katale k'Ennakawa akatale k'Ekawempe Matuga ku Mabanda obutale bonna bonna okwetoloola eggwanga nga muteze Smart 24 TV bangamba nti bannabutale abo programu bwe kasike tuka Uganda tukole nga bateekako ate nga mbayisa mu budde buno obw'amalya g'ekyemisana nyogera okuba nga mbabuuzaako mwena abagayi n'abamen abasile queen yo wiki tugeze okugitandika abamaniyu nyongera okuba nga mbasaasira maniyu tebyatambulidde ddala bulungi nnyo weekend over the weekend bamunyuse 3 ntiemu 2 ne mani temugwamu maanyi yo wiki season twakagitandika temumanya maaso eyo ate muyinza okuba nga munnange mujja kwongera ku performance nenga yo mani ate nage kinayegadde bagaze ne beegumya ne bagamba for us we win when we want baba kubye naye temugwamu maanyi abamaniyu ebitunu ate abijja kuba nga bitegeerera ddala nze director Nekiwalabye ne program Uganda tukole tubeerawo kuva bbalaza kutugadde na kubeerwa ku 5 sawa ziba mu 7 zennyini ate ne tuba nga tukomekeza ali sawa yaffe y'omwenda sawa yaffe nesooka tugituumanya Ebifa mu ggwanga ne okubeera amawulire ag'enjawulo agafudde egindi ebibadde mu America ebibadde mu Pakistan byonna obimanyira wano okuvira ku ssemazinga zonna obimanyira wano nondo mukwano gwange gwali eyo ng'oli mukoze kya misana ndaba wano sawa zikyali 7 kwakayita kiddakiika 14 obudde bw'amalya g'ekyemisana eri abakirwa okubanga bali nyongera okubanga mbakubiriza ebintu bye tulya tukakasenti tulya ebintu ebigatta oba ebigatta ebireeta value ku mibiri gyaffe nitulera nnyo okulya mu ddala buno obudde bw'ekyemisa ng'ebintu bireeta buleesi butto nosanga oli omuntu alidde bya butto tekuliko bakannakati tekuliko butula ate no bwanywedde soda kwegamba ebintu laba nga mubiri gwe gwennyini ayingizaayo butwa ate waliwo nogwosanga n'amala okulya ate ne yeebaka bwebasa ate nga kibandibadde kirungi nnyo omuntu bw'amala okulya ekyemisana
kola emmere eno gikozese naye osanga omuntu amala akola ekyemisana yeebase katwegamba n'ogambira ddala naye nga mbagaliza ekyemisana ekirungi ofa nnyo okulaba nti bye mulya tebigatta butwa ku mibiri gyammwe wabula ng'ate bibongera bwongezi bula mu mmere netugiryayo tuwa amaanyi ate ezembe n'omubiri so siraba nsonga lwaki gwe oba olya kanayo kyani kuyitaayitawo bwotyo fuulo kale bingi nnyo ebigendedde ddala mu maaso mu ggwanga naye njagala okusooka okuzzaayo ku mabega wiiki ewedde bingi nnyo ebyatuukawo tujjukira ne ssetteeserezo palamenti y'eggwanga lino yali mu bitundu by'eggulu eyo era bingi ebyatuukibwako ebyateesebwa ebimu ku ebyo byasingira ddala okuvaayo zenguudo embi naddala eziri mu bitundu ebyo ebyomumambuka ga Uganda twalabakaawo ng'ababaka bagamba nti waliwo ekiteekeddwa okubanga kikolebwa nalabakaawo n'omubaka Gilbert Olanyaga agamba nange newankubadde tuli eno omubaka Gilbert agamba newankubadde tuli eno naye waliwo ensimbi ezimu zetwebuuza gamba zalina okuzimba Kaluma tetulina zalina okuzimba Park Bridge kugamba entindo zonna zonna sente gavumenti yazirerizinga naye tetubitegeerera ddala ate nga bwewetegereza nti amambuka ga Uganda gano agayina abantu bayitirivuko gayina abantu mangi nnyo naye ate bwetegeeza obwavu obufumbekedde mu bitundu byeyo buyitirivu nnyo nalabako bingi nnyo byebaali bateesa noteesa palamenti negamba nti kiseera abaana ab'obuwala oba abaana aba primary batandika okusomera mu bisulo kino ekintu kyokubanga avaeko ate ayita mu bibira betugamba ati ate alina sooka waka kulunda ate kyekiseera omwana atekebwa mu kisulo sobola okulaba nga ate ebyenjigiriza abiyongera okuba nga bitubwa kinajjukirwa nti nno ebitundu by'amambuka ga Uganda eyo ne bwetegereza scale oba ebintu abanaffe abavunanyizibwa ku bigezo wano mu ggwanga bwetegereza lizaate ebitundu by'omumambuka eyo tebiteerera ddala kubanga bikolera ddala bulungi nnyo nga bwolaba ebitundu ebiragamba nga Masaka Mukono kwoteeka ne Masaka oba n'ebitundu ebirala olaba n'ebitundu bya northern ebyo ebitundu by'omumambuka ga Uganda olabira ddala nti nno ebyenjigiriza nebingi nnyo ebyatuukibwako era bingi nnyo bitukuleetedde so tusuubira palamenti okuba ku mulundi guno ng'egenda kuba ng'egenda e Masaka Mbaali ate era kwoteeka n'embalala okwongera okulaba nga ate abakuba tooki mu nsonga nga bwe zitambulira ddala ddala mu bitundu by'eggwanga wabula ebimu ku ebyo ebyasinga okuvayo n'okwogeza bannayuganda obwama ebimu ku ebyo ebyateesebwa kubanga butundu kinajjukirwa nti omukyala Anita Amongo yali eggulawo palamenti yagamba ababaka n'agamba nange ambadde nsaba tuteese ku nsonga enkulu ez'ebitundu bino tulabe butya bwe tuyinza okugonjoola ebizibu bino amambuka ga Uganda bigasinkana kitegeeza nti sipiika yali agamba nti wano tugenda kudiscussinga issues eza northern ebyekampala erimu era yokozesa kigambo awuzukira manyanga ne twagenda okulaba ku palamenti ng'ekomekkerizaawo nga tulaba omukulu omubaka w'emiti ya New South mukulu lumu nga bamuwadde mugamba nti amanyi ntye nze njagala mumperiivu njagala genda kulaba nga ndete nengooseza kyekiseera ab'oludda oluvuganya tutandika okuba nga twerondera akulira oludda oluvuganya wabula si muntu kuba nga atuula eri n'alowooleza n'agamba nti bano ngenda balondera oludda oluvuganya kyekiseera kulaba nga fe ab'oludda oluvuganya naffe tulani tugamba nti no gundi gwe gwogenda okuba nga otukulembera nga bwe kiri ku sipiika wa palamenti te sipiika wa palamenti bantu si be bamulonda oba ow'ekibiina si yamulonda oba akulira ekibiina si yamulonda nedda babaka ba palamenti be bagenda mu baafu ne bano ne bagamba nti ono ye sipiika agenda okuba nga ate atukulembera so omubaka lumu mbadde mulabakawo nga sinajja ku mpewo nga ayogerako eri bannamawulire ng'ayongera okuttanya ku nsonga eyo kubanga yagenze neyogeza abantu bangi nnyo obukuukulu nga baga kiki ekiri mu opposition kiki abali ku ludda oluvuganya kiki batandise kwesonga munnu kiki bingi nnyo bibadde bivaayo naye omukulu avuddeyo n'atangaza ku nsonga nyingi nnyo ez'enjawulo olunaku luno olwaleero olumu naye nga bingi nnyo ebyatuukiddwako eyo newankubadde palamenti gyabadde eggulu eyo ab'oludda oluvuganya abamu olutuulo olwo oba entula za palamenti ezo baazizira ne bagamba nti fere tugenda kujja nini wankubadde ennamba ewerera ddala kumpi ebasuka eddala ndowooza mu 35 ab'oludda oluvuganya bonna baaliyo gamba naddala abava mu mambuka ga Uganda bonna okusingira ddala kinajjukirwa nti ebitundu bya mambuka ebyo birina nnyo ababaka ba palamenti naddala aba DP ndowooza balinga babiri FDC si bangi nnyo UPC y'emu ku ezo ezisinga okuba nga zirina ababaka okuviira ddala mu mambuka eyo aga Uganda ndowooza bayinza okuba nga basukira ddala nga mu 11 bwe mbaseerabidde naddala abava ku luuyi olwo olw'omumambuka ga Uganda naye era still ebibiina gamba naddala abali ku abajjanga ku bwannamunigino oba aba independent nabo abangi nnyo so olabira ddala nti nno ab'oludda oluvuganya ddala abaviira ddala oluuyi olwo olwa palamenti
sorry oludda olw'amabaka ga Uganda bo entula zino bazeetabyemu era ne bateesobedde tubalaba ku floor of parliament balina ne minister waabwe oyo Mambaka ga Uganda najja n'asoma alipoota tulabako n'omukulembeze w'eggwanga Jozi yali yeereeyo omuntu aza parliament katukigamba tuza ku mundu nga tusubire parliament bw'enejja wano ewaffe mu central gamba ng'ebibuga Masaka bw'enejja tuza katusubire n'abuludde oluvuganya ndowooza abaawano bajja kwongera okuba nga ate basinzira okuba nga ate bateesa tulabako awo nnyini era eggulu awo omukulu ataseka omugalati yali bamukazaako omukulu abedi bwanika kimanya kabonero gyakiikireeyo neve naga bannange osinzira ku ssemateeka akuli oludda oluvuganya ayina kubanga ali wano era nga yeetabye mu kuteesa kuno ne bw'aba taliiwo bannange ngaza abedi bwanika nze eriwo ate zagenda okubanga ate nsobola okukola nga akuli oludda oluvuganya tuyinza okugambira ddala nti mukulu abedi bwanika yabadde akulira oludda oluvuganya olweyo nga bwe yeetuuma nakwadde kyaleetawo ebibuuzo bingi nnyo naddala mu bannayuganda naddala bali ku ludda oluvuganya bakama abe naddala be yali alese lugamba nga mukulu Joel Ssenyonyi n'abalala ne baga naye mukulu ono kiki naye nsonga bwe zityo bwe ziri katulindiridde kulaba nga palamenti egenda mu bitundu ebirala eby'eggwanga gamba nga Masaka Mbarara Mbale niwankubadde palamenti yesi yavudde mu lutuulo olwo olw'eggulu naye bantu bangi nnyo amaloboozi mangi nnyo akabadde gagamba naye ensimbi nga ze bakozesa mpitirivu 20 biliyoni nga bagenda kuziteera just mu ntuula za palamenti bannaye ensimbi nga nnyingi nnyo nonkubadde abakulu bavudde bagamba temutunuulira kya ssente mulaba bannange temutunuulira kya ssente mulabe ku birungi ebigenda okuba nga biveera ddala mu kintu kino mutemuli kikute mulaba bintu bino ebintu mubirabira eri neffe tugenda kugira abantu bateeseze tulabe ebizibu by'abantu tubikoleko nange era abantu abalanga baga ne bannange ssente n'ebimu ku ebiro ebyasobodde okuba nga bivaayo ababaka ba palamenti olwemba oluboozi mangi nnyo agatandise okuba nga gayita awo nti nno balina akasimbi ke beevumbikaawo ke baafunaawo era tuli mu njega y'akasasiro otunoonya we tugula ttaka babaka ba palamenti binyo bikyayita awo naye nga kisobola okukakasa nti buli mubaka wa palamenti yafuna ensimbi naddala kuba okusinziira ku mateeka agabafuga entuula nga zawano munda waliwo akasente kebabawa naddala ng'entuula ziri munda muno mu ggwanga ng'era bwe bagenda ebweru ne babawa palamenti ne bawa ensente ne buli mubaka so kitegeeza ki gwe omulonzi gwalina okudda eyo n'osaba accountability omubakawo n'omugamba nti no baakuwadde sente palamenti ina sente zeyakuwadde ogenda okuteesa mu ntula za palamenti ezeemu mu bitundu ebirala mubaka waffe wagenze oba tuwagenze otuwa nsonga ki lwaki tuwagenze kukyuka ate nga sente ziri ku akawunti wona amalowoozi agamu agabaka agavuliga gamba nti basente bazitadde ku akawunti naye era bwe zibeera ku akawunti zijja genda ziveeko zokka at the end of the month lwaki mulimba eggwanga sente ki eva ku akawunti ng'ejjeeko yokka bannange bakabapala twalabyeko naddala abatabaddeyo eyo abatagenze nebagamba bannange sente ezo bazitaddeko naye zijja kwejjako automatica nemwe babagamba abapalamenti bwe mutulabako enviiri mulowooza tuli mbuzi palamenti ewooma ennaku ze olanga kati omubaka naasiziraga bannange yes ensimbi tuzifunye kubanga kiri mu tteeka ate buli mubaka bamuwa ensimbi era nkiwa abakulembera ba palamenti ensimbi baziteeka ku akawunti ya buli mubaka ogenda mu ntuula ezo ez'enjawulo abo kitegeera niwe baziteeka mubaka abamu bavayo bagamba yes baziteddeko naye at the end of the month zijja kujjako automatically no temutulimba nammwe teri nsimbi zisobola kuvaako automatically ku back account okujjako nga gwe wekka aziziza ate mungi nyo tubadde tuwuliraawo ate wano waliwo bawadde ata miliyoni 5 nga bitambulirawo bwebitu bwebitu ne kugamba tujja genda okumaliriza otuukeyo mu Desemba oba omwaka ogujja omanyi kyenayagadde ku nkozesa y'ensimbi y'omusolo naddala nga bagikozesezza mu makubo amakyamu tebifulumirawo kati wamala kuyitawo kiseera tuba tulinga tugambe mu 2025 awo mu mwezi ogw'omukaaga nga bagamba nti teeza aluli ababaka ziri zaavaawo kati kwegamba bintu ng'ebyo ndabakawo ne mu wiikendi omubaka Pakamba bamwaniriza nnyo mu constituency ye ne bamwaniriza abantu era ne bamusanyuka ne bagamba mubaka waffe kyamwagala nokwadde yesi bingi nnyo ebyamugulwako emisango nyingi egy'enjawulo gisande okwogera wano naye gamba ng'obuli bw'enguzi n'ebintu ebiringa ng'ebyo okyaffe n'agamba ati abanenge nkomye okuweereza abantu nabako n'omukulu awo Michael Mawanda bwe yali afulumye kooti nagamba naye nja kwebaza Katonda ne yabategeeza we nakoma we ngenda okubanga ntandikira akwadde yatunnyonnyola mu kuweereza eggwanga oba mu kuteesa
mukotesa nenga mukuru Michael Mawanda yali afuluma parliament bwe yava mu court nga bamuwadde bbeeyo ngagamba neta nze ngenda kuoma we natandikira akwate yatwawulira mu kuweereza eggwanga oba mukotesa naye tujja kutunulira waawo kale zisendera kikabiri mu ttano zimaze okuba nga zeganira ddala essawa ey'omusanvu kyali mpogwa Uganda tukole badde nkyakusigira kifaananyi ku mbeera nga bweyimiridde mu wiiki gye tuvuddemu luno kulage kye tuba tusuubira mu wiiki eno embeera y'akasasiro mu kibuga Kampala ekyagendera ddala mu maaso nnyo newankubadde abakulu twabalabyeko over the weekend nga batugamba tulina zikandi ze tuleese era kasasiro katugenda tandika okuba nga tumugjamu era bannakampala balekerawo kaaba ffe buli kimu katukesisi kikutte era mulala dustbin newankubadde bwe tuyiseeyiseko mu kibuga Kampala dustbin oba zinakola ddi zinatandika kukola ddi naye kale kangereko mulango bakama baffe bwe nkomawo ate enkuwa ekikyoteekeddwa okuba nga omanya mulimu n'alipoota eya UBOS gye baafulumya nga balaga bannanga ebintu bisse amafuta gasse kati so gwe Omunnayuganda ali eyo simanyi munnaffe amafuta gasse oba bwe nkomawo tubatandikira ngenda kubawa bye tujje mu kunoonyereza kukwatagana n'emiwendo wano mu Uganda. Smart 24, driving business. Oli mukyala munna bizinesi era oyagala bizinesi yeekulaakulane gavumenti ya Uganda ekuleetedde ssente za Grow era nga weewola okuva ku bukadde buno okutuuka ku bukadde 2 n'osasula mu bbanga lya myaka 2 ate nga gw'asasula mu budde olina mukisa ddala eri abakyala abanoonyi b'obubudamu nammwe abaliko obulemu enteekateeka eno egenda kubakolako mu ngeri ey'enjawulo okumanya ebisingawo tuukirira Post Bank, Equity Bank, DFCO, Centenary Bank, Finance Trust Bank ne Stanbic Bank oba genda ku mukutu gwaffe ogwa www.grow.go.ug oba okujja ku ofiisi za PSFU ku Kyaddondo Road e Nakasero ku kizimbe kya Trust Tower omwaliiro ogusooka oba okuweereza obubaka bwa WhatsApp ku nooti 7623 3 nooti 4961 omukisa guno gw'abakyala bonna okwetooloola eggwanga era ng'enteekateeka ya Grow evujjirirwa banka y'ensi yonna n'eteekebwa mu nkola minisitule y'ekikula ky'abantu ne Private Sector Foundation Uganda. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Uganda fire! Ebifa fire! Ababoda fire! Bannange mwebale okuwagira Uganda Cranes nga nambonezebwa okugulawo emiryango gye mwebale kwambala langi zaffe n'emijoozi gyaffe mu ssanyu muyiwawo omubiri wadde tuwangudde ne bwe tuba tukubiddwa eddiba kati nno Uganda Cranes nga yeetegekera okwambalagana ne South Africa gattako ne Congo mu Sebutemba ono ate yo South Sudan yakwambalagana nayo mu October olwo baddiŋŋane ne South Africa ne Congo mu November ogwamu eki kuleeta fire anti awali obuwagizi bwammwe Uganda Cranes tewali kigirema Uganda fire bikutuusiddwako MTN omuwagizi wa Uganda Cranes namba emu nga tuli wamu tewali kitulema. Blue magic is my joy. Ono blue magic, wange. Ayo, talaba kumabala, atukuza nonyirirawo kirako enyange. Tayisa bubi fabriki, kyonna kyekiri kigwa lwa blue magic. Blue magic is my choice. Ono blue magic, ye wange. And the blue magic is my choice. Hey, ono blue magic, ye wange. Yo, yeah.
Smart 24, driving business. Telefu kyali ku program Uganda Tukole nkyali director ekiwalabye zizi na 3 mwezi zimaze okubanga ziganira ddala essaawa ey'omusanvu leero 2 omwezi gwa katandika guno kitegeeza kigono muna business ali eyo gwo omukozi ali eyo n'okubanga oteeseteese byagala okubanga ate otuukako omwezi guno nga tegunnaba kubanga gukomekeza abantu abasinga ku twagala nnyo okupakuka wali at the end of the month ate mwoyagalya makati awo nga nnaku z'omwezi 15 10 ate planning ejja kubanga akola kino olwokuba ofunye kasente nekyandibadde kinywa omuntu n'oyingira omwezi omupya ng'omanyi nti kino byenjagala okubanga ate nkola mu mwezi guno guba gutandisa ate waliwo amawulire mangi nnyo agafulumira ku lwaleero waliwo nabamu ku abo be bakuta abadde beekalakasa ku palamenti newankubadde otujjidde ku mpewo poliisi badde tinaba kubanga evaayo ng'ate etanya etwa saidi yayo nenga bangi nnyo abamu abakyala abakadde bakwatiddwawo ku palamenti badde bagezaako kulaga butali bumativu bwabwe kakati Sabbiiti ewedde bannaffe ab'ekitongole ky'ebibalo ekya UBOS batufulumya ne batulaga ebimu kwe ne batuwa lipoota ya bbeeyi y'ebintu nga bwe yali eyimiridde mu mwezi ogw'omunaana mwe batulagira nti bannange ebintu byongedde okukendeera bannange ebintu byongedde okukka wansi emmere esse wansi buli kimu kisse wansi wabula ensonga lwaki ebintu bino bisse wansi okusinziira ku kitongole kya UBOS kivudde ku mafuta kendeera muna Uganda gwe munnaffe aguleyo amafuta gakendedde oba kasooke nk'okuba nnaffe aba UBOS bano nkomewo twongere okutunuulira ensonga eyo abaffe twebuze n'okwebuza ebibalo bino babijjawa batula butuzi esi ne bagamba katuyiseewo kono kiki bwe nkomawo tebatutandikira ngenda kubawa bye tujje mu kunoonyereza okukwatagana n'emiwendo wano mu Uganda. Emiwendo wano mu Uganda kati mwezi guno gwe tumalako mwezi ogw'omunaana mwaka 2024 giri ku bitundu 3.5 okuva bwe byali ebitundu 4 mu mwezi ogwaggwa. Kino tukizudde nti kisingidde ddala okuva ku kibinja kyetuyita kowa ekiri kati ku bitundu 3.9 kuba bwe kyali ku bitundu 4 mu mwezi ogwaggwa. Ekyasingidde ddala okukosa ekibinja kino ekya kowa bye bibinja ebibiri ebivaamu kowa nga mwe muli ebyempeereza visitor services ate n'ekibinja ekirala kyetuyita other goods. Nga kibinja kino ekyempeereza kiri kati ku bitundu 6 n'obutundu 2 okuva ku bitundu 6 n'ebitundu 5 bye twafuna mu mwezi ogwaggwa. Ate ekibinja kya other goods kiri ku bitundu 2 n'akatundu 1 okuva ku bitundu 2 bye twafuna mu mwezi ogwaggwa. Nga ebyasingidde ddala okukosa kibinja ekyempeereza y'entambula ya bus mu ngendo empanvu nga eri ku kitundu 1 n'akatundu 1 kuva ku bitundu 7. Ate entambula y'ennyonyi ez'ebweru eri kati ku kitundu 1 n'obutundu 2 okuva ku bitundu 5 n'obutundu 2. Ate era n'ebyempeereza by'essente tuyita mobile money yo yalinnye eri ku bitundu 10 n'obutundu 8 kuva ku bitundu 13 n'obutundu 4.
Bwetunuulira ku kibinja ekya the goods kyasingidde ddala okukosa ekibinja kino emiwendo gy'emmere omuceere yayongedde eyasse n'ebitundu 5 kuva bwe byakka ku bitundu 10.1 ate n'emiwendo egya kawunga kakasooli nako kakyali wansi n'ebitundu 24.5 kuva bwe kaali kasse n'ebitundu 26.1 awamu n'amabaati nago gakyali wansi n'ebitundu 2.5 kuva bwe gaali gasse n'ebitundu 7.2. Abutunulira ku kibinja eky'emmere kyo kyasse kiri ku bitundu 6 kuva ku bitundu 2 bye twafuna omwezi ogwaggwa. Ekyasinze ddala okukosa ekibinja kino bwe butungulu, emiwendo yayongedde okukka kati gyasse n'ebitundu 25.5 okuva byali birinnye ebitundu 29.6. Amatooke nago tunulira gayongedde okukka nga gasse n'ebitundu 2.1. Cabbage naye yasse ate n'emmere ya muwogo naye yasse. Butunulira ku kibinja eky'amafuta kiri ku bitundu 4.7 okuva ku bitundu 6.2. Ekyasingidde ddala kuleeta kino miwendo egy'amafuta aga petro, diesel ate n'amanda. Butunulira ku bbanga ery'omwezi ogumu biriyo tubadde twogerako bibadde bya bbanga ery'emyezi 12. Kati butunulira ku bbanga ery'omwezi ogumu batunulira August ne July oba omwezi ogw'omunaana n'ogw'omusanvu kati guno gutumalako emiwendo gyalinnye n'obutuntundu 2 okuva bwe byali nga biri stable omwezi ogwaggwa nga kino kyasingidde ddala okukosebwa n'ekibinja ekya kowa nga kyalinnye n'akatundu kamu kuva bwe kyali birinnye n'obutuntundu 2 omwezi ogwaggwa. Ebibinja ebyasinze ddala okukosa ekibinja kya kowa mwe muli ebyempeereza era ne other goods nga ekya other goods kyalinnye kati n'obutuntundu 3 kuva bwe byali birinnye n'akatundu kamu ate empeereza yo eri kutundu kamu kuva bwe kyali ku bitundu 3 omwezi ogwaggwa. Ekyasingidde ddala okukosa ekibinja kya the goods emiwendo naddala ekisingidde ddala okuba ku by'ebyennyanja byalinnye n'ebitundu 5.6 kuva byali bisse n'obutundu 9 omwezi ogwaggwa ate n'obuwunga obw'obulo bite millet flour eyalinnye ku bitundu 4.5 kuva bwe byali kitundu kimu n'obutundu 4 omwezi ogwaggwa. Bwetunuulira ku mpeereza eya basi ng'eno yakosezza nnyo ekibinja ky'ebyempeereza kuba yo yasse n'ebitundu 3.8 kuva byali birinnye n'ekitundu kimu n'obutundu 5 omwezi ogwaggwa. Ate empeereza ya mobile money nayo yasse olw'okuba enkyukakyuka ezazzeemu mu kimu ku bitongole ebiweereza tukozesa okuweereza ssente nga kati biri ku bitundu 2.3 okuva bwe byali nga tebirinnye oba tebyaka mu mwezi ogwaggwa. Bwetunuulira ku kibinja eky'emmere, ekibinja kino tunuulira ku bbanga ery'omwezi ogumu kiraga nti ebintu ebisinga birinnye naddala emiyembe girinnye, emmere eya lumonde erinnye, emicungwa girinnye, ebijanjaalo ebikalu nabyo birinnye. Bwetunuulira ku kibinja eky'amafuta nga tunuulira ebbanga ery'omwezi ogumu kiraga nti ekibinja kino kisseemu era nga kibiridde ddala kukka ku mafuta aga petro ne diesel. Bwetunuulira ate ku bifo bye tujjamu emiwendo gyaffe gye tubawa tusinze okulaba nti ekifo ky'e Kampala high ekyasinze okubeera emiwendo egya waggulu ekiddirira ekitundu eky'embalala ate ekifo ekyasinze okubeera n'emiwendo egya wansiko
kifo eky'Embaale. Mufunze ebyo tusobodde okubawa, tujja kuba tuddamu ate okusinkana okubawa bye tuggyeemu mu mwezi gwe tugenda okutandika ogwa Septemba nakuliba lwa Mande naku z'omwezi 3. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bannaffe obeewuliriddeko ddala ab'ekitongole kya UBOS ekibinja kino ekye Kampala nga bweraga nti ebintu ebimu birinnye ebirala bisse ebisse ebbeeyi ebimu ku ebyo ebyogeddwa biragira ddala nti enkozesa y'amafuta eyongeddwa amafuta gasobodde okuba nga gakkako wansi newankubadde otambula noyita ku petrol station ezisinga naye ndowooza kiyinza okubeerera ekizibu nnyo kubanga oli bw'abanga wabadde atwalira 3 okumugamba nti owaayo amafuta gasseeko za 2 nti wandowooza ab'omu transport sector mulina okuba nga mwetereeza naye ng'era ne bw'oyitayita ku masungire g'amafuta agasinga ebintu tebinaba kukkako amafuta y'amafuta tebinaba kuba nga bikkako naye tetujja kuwakanya bakugu ndowooza kwongera okubasaba mule bakkeko wansi ku ground bongere okulabira ddala ebintu wammanga bwe biyimiridde kakati embeera y'emisolo emiyitirivu mu ggwanga newankubadde si gyegyo egitiisa bw'ogeraageranya ku mawanga ageetoolodde eggwanga lino erya Uganda gamba nga Kenya embeera y'emisolo eyongedde okukaabya bannayuganda akayirigombe nga nno nabwe kityo bannaffe bamusigansimbi naddala abali mu mulimu guno ogw'okulaba nga bazimba wooteeri bagamba nti bannaye gavumenti bakire mutukendeereza ku misolo tusobole okuzimba wooteeri empitirivu kuba kati tugenda mu mpaka za AFCON 2027 n'atuuse mutukendeereze ku misolo tusobole okulaba nga tuzimba wooteeri ne twebuuza nga nammwe bannaffe abali mu mulimu guno naddala abamusigansimbi emisolo nga babawa nnyo tax exemptions nyenye nga babasonyiwa nnyo emisolo mwe temusiimako ate ekiruma amusigansimbi bano simbi bazizza eri ewaabwe naye kansooke nkokuba amusigansimbi bano ate nga bali wamu ne minisita w'abamusigansimbi Evelyn Alite nga bangi balina bye bateesaako ate n'okwongera okulaba omusomo gwabwe gwe bateekateeka wano mu kibuga Kampala mu mwezi ogujja katulabirabe. That the Ministry of Finance, Planning and Economic Development has organized a conference on tax initiatives, incentives and tax policies and tax administration for Ugandan investors. This is scheduled for 4th September 2024 at Hotel Africana, Kampala. This conference is a key initiative in our ongoing efforts to promote investment and economic growth in Uganda. The conference will focus on the following aspects: a comprehensive review of the current tax framework and its role in driving the country's economic development. Detailed discussion on the incentives available for Ugandan investors aimed at fostering growth in vital sectors, and these sectors are namely manufacturing, value addition, that is agriculture, and that's why we'll be having the Association of Grain and Grain Products being represented, tourism, and we are focusing on hospitality industry, and that's why you're having the chairperson of Uganda Hotel Owners Association, who has come herself because they have lots of issues and they've been keen to having this discussion with government of Uganda, and she would be here speaking to us about how they are prepared or their preparedness towards this conference. And we will be focusing on our sector of ICT because ICT is a very prime sector and that is a cash cow for us, or you can call it as a sector that is one of our ATMs that we believe that can bring for government money. And so this is our 4 sectors that we'll be focusing on. I repeat: manufacturing, agriculture, tourism, and ICT. The next one, we will focus on the other sectors. A discussion will be on the efficient tax administration contributions to the conducive business environment and enhances Uganda's attractiveness as an investment destination.
So we also do notice that Ugandans who have money, they are also going to invest their money outside Uganda. We want to encourage them to put their money in Uganda so that we create jobs for Ugandans. So we are telling them that before they go to invest their money in the neighboring countries or in the diaspora, they should invest their money here. So before we continue preaching about the gospel of Uganda being attractive to foreign investors, we want to use this opportunity to talk to Ugandans to invest their money here. And this is why we're organizing this conference, to encourage Ugandans and thank those who have invested, like Madame Susan and those in her category, to also continue investing in the country and create jobs for the socio-economic transformation of our country. Our focus on this day will be an in-depth look at the opportunities presented by the digital conformity mark and the challenges that may have been posed by the digital conformity mark. Now, this is a new QR mark that we have introduced. It's a digital mark that is being implemented by UNBS, and we have received complaints from manufacturers that the cost is high and that it is tedious. It has brought for them both financial cost and also cost in labor. But we want to have these discussions and see how best we can analyze and discuss it further. A focus on the mechanisms in place to resolve tax disputes, ensure fairness and transparency in the tax system. So Uganda Revenue Authority, the entire team will be there, starting with the Commissioner General and the commissioners for domestic tax, the Commissioner for Customs, and all the technical staff of URA would be there. This time not to collect tax, but to educate and to tell them how you can actually be efficient and how you can be able to make money using the tax system. Because the IFRIS that you talk about is not actually a tax per se. It is not a tax. It is a system. I do use the system myself, and it saves me money. Because if you do not use that system, you get robbed by that accountant. So who would like to do things underground? So we want to educate our people. What are the incentives? I will start from that question of what are incentives. So there are tax incentives and there are non-tax incentives. The non-tax incentives are incentives like peace and security. As you all do recall, that this country was very ungovernable. And I know that the Gen Zs don't want to hear that at all because they take it for granted. They don't know that peace is a very important incentive, that you cannot do anything without peace and stability. So the first incentive we had to give to all Ugandans for them to be able to invest in their country was peace and stability. We had to do that. The people in northern Uganda could not even build a single house. They could not invest in agriculture. Now, Baba, you can go to northern Uganda right now and you find them cultivating. You'll find them having hotels. You'll find them having restaurants. You'll find them having industries, which was something that could not happen in northern Uganda. That's a place that was ravaged by war for 20 years. And this actually did not happen in the ancient days. This happened of recent. So I just want to say that that's the first incentive that we had to give to all Ugandans. And without that, we can't even attract FDI. The other incentive is infrastructure. So the infrastructure to connect Uganda from one corner of the country to the other. We had to first do the infrastructure. Electricity is an incentive that we had to give to everybody. Now, the general incentives, after doing that, it made Ugandans to focus on what is the basic needs, which is shelter, food. And after they focused that, there was a rush from Ugandans to go into the sector of the economy, which was for them low-hanging fruit, which is the real estate. The biggest number of Ugandans are investors, but where are they? They're into real estate. If you go downtown today, all the arcades
downtown, they're owned by Ugandans. You just heard Madame Susan telling you that hospitality industry alone has got 3,000, 7,000? 3,000. 3,000 Ugandans. She is talking about Ugandans. Because Ugandans discovered that, look here, let us move and put our money where? In hospitality. After they put their money in agriculture, in shelter, in real estate, they then moved their money to hotels. It is now that Ugandans in the last, I must say in the last 10 years, that we are talking about manufacturing. That now you're saying, you're seeing investors and people think that investment only means manufacturing. No. And that is why you're thinking that it is skewed, that investment and incentives is only skewed towards foreigners. Because it is true that that is something that historically that Ugandans were not involving themselves in. We only had historically the likes of Mulwana, and I have a historian, when I put my hands towards her, I'm actually begging for more points because he's a historical. I'm also just near Gen Z there. Because the historicals are very handful, Ugandans who went into the manufacturing. But I can tell you today, I stamp my chest because there are many Ugandans, Sambules, who were the ones who are the historicals. But today, I can tell you Ugandans who now went to building the Mulwanas, who went, Ugandans who went to what is our big market called? Oh, we know. No, the big, no, Kiseka market. Kiseka. Chibuye. Chikubo. Our big investors from Chikubo, I will mention them, their names, and they will be there with us, and you will see them. Mariana, today my biggest investor in Namanga Industrial Park is a Ugandan. He has built, Mariana, Tom Chitandwe. These tax issues, I don't know, I have spent like the last 15 years fighting about the taxation policy, and every year I come in this same room, Honorable Minister, and my members have been up in arms. The only thing we haven't done, what people forget is that people in the hospitality sector, the hotels, we invest in brick and mortar. We are not planning to leave Uganda at any moment. That's true. So it's sometimes too painful and I'm really glad that this conference is going to happen, and for once our members will hear from government in itself of how painful this can be. We've experienced this through COVID. The tourism sector was affected 96%. If a hotel is going to break even, we have to have 40% occupancy. We didn't have any occupancy. And when you talk about marketing Uganda as a tourism destination, you need the hospitality sector. You need our people to be trained. We don't have all this support. We don't have a bank that supports Ugandan investors in the hotel sector. So there's so much that I could say, but this is not the day. The day is on the 3rd of September, 4th of September. I think I want it earlier than... Yeah, I know. Yeah, but I will just give you a snapshot of the taxes and the licenses that we pay, and I stand to be corrected by URA, but I believe these are the taxes exempted. When you look at that list of incentives, if you are building a hotel, you will bring in your incentives. First of all, they will say you have to label them, all of them, which we try. I don't even know how you label sanitary wear. You have to scratch them to put on. If you go to a manufacturer and you are starting a 10-roomed hotel, how are you going to label the toilets and the sinks? All this is a cost on a hotelier. And that's why I'm calling up on all hoteliers, manufacturers, and people that are true investors in this country to come and speak for yourselves, because I, as Susan,
though a chair-led of hotel owners can't speak for all the hotels, but I think if you are in that room on 3rd September, you would hear 4th September, you will hear Honorable and URA, the pain that people who are investing have to go through. So these are the taxes, and if you go in your tax books, you'll find that the taxes are more. And we are not saying let's not pay for taxes, but you imagine someone has just knocked at your hotel, I want a music license. Then another one comes and says pay for a movie. Then you are building, someone says pay for the lift. Why can't you harmonize them as the Ministry of Finance and then give URA and say these are the taxes for hoteliers, and we pay 3 or 4 taxes, 2 licenses. You go to the districts, each district has a way of taxing an investor. So this is really very crucial, and I could never be happier, because I have appealed to His Excellency the President, I've appealed to Ministry of Finance, I've gone to URA, I've met with the Commissioner General, we've held a meeting as hoteliers. So for me, the 4th of September is such an exciting day where I believe we will have a harmonized tax policy, we will have to know all these incentives you are talking about. We'll be able to discuss the tax exemption. So please, URA, Minister of Finance, come prepared. You are going to get more questions than you are getting from me. Emboze yaba musigansimbe twesiza ku dakiika eyatano mu mukagezi zimaze okubanga zegaana isaawa eno y'omusanvu ojja kubanga kutula ku mulango wakamba bafa bwenkomawo njagala wunyiri tutandikire waliwo ne teekateeka gavumenti zeyina ez'okwongera okulaba nga ate erwanyisa obwavu bwenkomawo otandikira waliwo ne fotipoti yo sente za PDM ez'okwekulaakulanya abatuuze bageeza okugulawo akawunti nga nsimbi baazibba dda bwenkomawo tubatandikira